surgery illame open பண்ணி பண்றதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் இன்னைக்கு வந்து he has come all the way from UK and he's done a lot of work and today he's going to talk to you about the landmark study. It's a very important study in the milestone of TAVI development of TAVI in the world. So next we have Professor Thomas Alexander. Our வந்து Kovi Medical Center Hospital from Coimbatore. He is again a senior professor and he is actively doing a lot of work on a heart attack மட்டும் வந்து valve he does a lot of work. And then we have Professor John Jose from CMC Christian Medical College Vellore. He is again a very senior professor involved actively in valve structural valve. He is one of the top. He does a lot of work on all types of valves. So we have very prominent people here. So இன்னைக்கு வந்து main objective என்னன்னா aortic valve. அதாவது ஹார்ட்ல வந்து 4 valve இருக்கு. அதுல aortic valve ஓட narrowingக்கு புதுமான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்த வால்வை வந்து நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணாமையே சர்ஜரி முதல்ல வந்து ஓபன் ஹார்ட் சர்ஜரி மூலமா ஓபன் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருந்தது. இப்போ வந்து டாவிங்கிற முறையில ஓபன் பண்ணாமையே பண்ற மாதிரி ஒரு டிவைஸ் டாவி வால்வ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு இந்தியால வந்து லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு மேல பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோட டெவலப்மெண்ட்ஸ்ல தான் எவ்ரி நியூ டெவலப்மெண்ட் நிறைய ஹை பேஸ்ல நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுல இப்போ வந்து லேண்ட்மார்க் ஸ்டடிங்கிறது வந்து இவரோட ஹெட்ல ரிசர்ச் ஹெட்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய ஜேர்னல் லான்செட்னு ஒரு பெரிய ஜேர்னல்ல. ஸோ அதை பத்தி பேசுறது தான் இன்னைக்கு மெயினா இன்னைக்கு ப்ரெஸ் மீட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அயோட்டிக் வால்வ்னா என்ன, எதுக்கு ஸ்லைட் கீப்ஸ் மூவிங் தி ஸ்லைட்ஸ் ப்ளீஸ். சாரி. ஸோ ஹார்ட் முடிக்கிற நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். நீங்கள் எப்போ நிறுத்தி என்ன கேட்கலாம், கொஸ்டின் கேட்கலாம், யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்கலாம். வி ஹேவ் கொஸ்டின் Q&A செஷன் ஆஃப்டர் திஸ். ஸோ ஹார்ட்ல வந்து மெயினாக 4 வேல்வ் இருக்கு. ரைட் சைடில் 2 வேல்வ், லெஃப்ட் சைடில் 2 வேல்வ். லெஃப்ட் சைடு வேல்வ்ல வந்து மெயின் வேல்வ் வந்து அயோட்டிக் வேல்வ் அண்ட் மைட்ரல் வேல்வ். இந்த அயோட்டிக் வேல்வ்ங்கிறது தான் பிளட் வந்து மெயின் ஹார்ட்ல இருந்து வெளியே வர மெயின் வேல்வ் விச் சப்ளைஸ் விச் லெட்ஸ் த பிளட் ஃப்ரம் அவுட் டு த ஹார்ட். ஸோ அந்த வேல்வ் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏஜ் ஆகும்போது வேல்வ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேரோ ஆகலாம். அந்த மாதிரி ஆகும்போது அது வேல்வ் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக நேரோ ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிளட் போகாதனால சிம்டம்ஸ் வரலாம். அந்த மாதிரி வரும்போது அதை ட்ரீட் பண்ணுறது சர்ஜரி இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. பட் இப்போ வந்து சர்ஜரி பண்ணாமையே ட்ரீட் பண்ணுறது தான் இந்த டாவி ஆர் டேவார் ஆர் டிரான்ஸ்கெரிட்டல் அயோட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ங்கிறது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இந்தியாவில் வந்து பர்டிகுலர் ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு 65 இயர்ஸ்க்கு மேலே கிட்டத்தட்ட அதோட ப்ரிவாலன்ஸ் வந்து 3.5%. இன்னும் 80 இயர்ஸ்க்கு மேலே ப்ரிவாலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால ஏஜ் ஆக இட்ஸ் அ டிசீஸ் ஆஃப் பீப்புள் எல்டர்லி. இந்த மாதிரி வேல்வ் நேரோயிங் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வரலாம். சிம்டம்ஸ் இப்போ இந்த ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு 97 மில்லியன் பீப்புள் வந்து எபோவ் 65 இயர்ஸ் வேல்வ் ப்ராப்ளம் வரலாம். அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப தேவைப்படும். ஸோ இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற ஒரு வியாதி. இதை அப்படியே ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டால் அந்த பேஷண்ட்ஸ் கேன் பிகம் வித்தின் நெக்ஸ்ட் 1 or 2 இயர்ஸில் ரொம்ப வேர்ஸ் ப்ரோக்னோசிஸ் ஆகி இந்த பேஷண்ட் கீவன் டை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஏர்லியர் சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது அது கண்டுபிடிச்சா கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து அவங்க செஸ்ட் பெயின் வரலாம், இல்லை மயக்கம் வரலாம், இல்லை மூச்சு வாங்கலாம். இதுதான் டிபிக்கல் சிம்டம்ஸ். ரொம்ப டயர்ட்னஸில் இருக்கலாம். ஸோ இது நிறைய டெஸ்ட் பண்ணலாம். இதில் வந்து இசிஜிலேருந்து எக்கோ தான் ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட்டு. அதை தவிர சிடி ஸ்கேன்லாம் பண்ணிட்டு டிசைட் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு. ஸோ யூஸ்வலாக வந்து அது ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் வந்தப்புறம் டாவி பண்ணலாம். முதல்ல வரைக்கும் சர்ஜரி மட்டும்தான் இருந்தது. பட் இப்போ வந்து டாவி ஒரு புது ப்ரொசீஜர் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக வந்திருக்கு. அது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாமையே பலூன் முறையில் இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ வந்து மெரில்ங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து MYVALV அப்படிங்கிற வேல்வ் வந்து 2016-17 ஃபர்ஸ்ட் டைம் தயார் பண்ணி அந்த வேல்வ் இந்தியாவில் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய சென்டர்ஸ் வெள்ளூர்ல, கோயம்புத்தூர்ல, சென்னையில் ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறைய இடத்துல ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேல்வ் காட் அப்ரூவ்ட். இந்தியாவிலேருந்து the valve is now being used everywhere in the world. Europe, South America, everywhere in the world it's being used. ஒன்ஸ் யூரோப்புக்கு போனோம்னா இந்த ஸ்டடி பண்ணாங்க. சர்ஜரி பண்ணுமா இல்லை டாவி பண்ணுமான்னு இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் we take a decision based on many factors. Most of the time people have other comorbid conditions and elderly people. அது வந்து the TAVI would be the choice. But again now it's pushing more now. TAVI indications are expanding and the 20 years TAVI வந்ததுலேருந்து we have seen great expansion and growth all over the world. And இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஆயிடுச்சு.
patients go home very early in just 2-3 days, and the acceptance is much higher, and complication rates are much lower. Surgery mari, open heart surgery mari nammalaal irukka vendidilla. Number of trials evidence vandirukku. Modalla irundhu starting extreme high risk la arambichu ipo low risk patients varaikum nariya type of patients ku try panniyaachu. And இந்த device வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இருந்தாலும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது. இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு இன்னும் நிறைய பேருக்கு இன்னும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சிம்டம்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே ட்ரீட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி சில நிறைய இண்டிகேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும்போது இன்னும் நிறைய பேருக்கு TAVI தேவைப்படும். ஸோ MYVALVங்கிறது this is a valve which is made in India, manufactured by MYVALV Life Sciences. So first time it was done in 2017, but there is a rapid progress from then. நிறைய studies have happened in India and developed, and now it's available in European countries since 2019, and as is mentioned here, it's available in 75 countries worldwide. And MYVALV 1 was the first study, India patients study for the first study. Angarthu we have come through a big journey, and today we have a study comparing the existing transcatheter valves, which is a landmark study. So இது வந்து MYVALV வந்து real world வந்து நிறைய experience பண்ணிருக்காங்க. More than 14,000 implants globally, and they have நிறைய publication, more than 98 publications, and it's available in several countries, as I told you, 75 countries. So Indiaலயே வந்து it is treated more than 6,500 patients TAVI பண்ணிருக்காங்க. Half of them, almost 50% is using MYVALV, and in the worldwide there are more than 5 lakh patients treated with MYVALV. So MYVALV is a huge experience in patients. So idu vachu they did a study called landmark study. So surgery வந்து இன்னும் young people தேவைப்பட்டாலும் TAVI வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஈஸியா பண்ண முடியும். So அதை வச்சுட்டு I will invite now Professor Andreas Mombach to give his expert views on landmark study, and the landmark study is the one which going to change the landscape of use of MYVALV for TAVI. So I will just request Dr. Andreas Mombach to give his few words on landmark and the importance of MYVALV. Thank you. So I think I've understood what you were saying, and indeed TAVI is a revolution that we've seen in our lifetime, from a situation where the surgeons had to cut open the patients to a situation where now in my hospital we do the procedure as a day case. The patient comes in the morning and goes home with a new heart valve in the evening. That's a procedure that's here to stay, and that will, in terms of numbers, these numbers will explode in this country particularly. Now, it is important to have a good heart valve, and there were 2 heart valves out there, the contemporary valves, one that is expanded by a balloon, and the other one that expands itself once it's released from a sheath. And the whole evidence that we have for TAVI that shows that it's equivalent to surgery or even better than surgery in low-risk patients is for those 2 valves. If a new valve comes on the market, it has to be tested against the current gold standard. And not a lot of companies do that, to be frank, but Merrill went the step and drew up a very good scientific study to compare the new MYVALV THV series with the 2 gold standard valves as a group together as contemporary valves. So this was done to the highest scientific standards, and that is a randomized controlled trial where patients are selected to be part of the trial, and then they either get the MYVALV or one of the contemporary valves. And this was done in 768 patients over the last 2 years, and we now just had the 30-day results, which is a safety result, and this clearly showed that the MYVALV is equivalent, not inferior is the statistical term, but it's actually as good as the contemporary valves. Now, this in itself is a success. The study was positive. It gives
the experience that is out there in tens of thousands of patients, it just gives it scientific credibility. We now know for fact this was a trial where all the data were checked, the ultrasounds were checked by a central core lab, all the imaging was controlled, and then it went on to be published in The Lancet, which means again another series of experts looked through the data and found them correct. So this has now scientific credibility to say this valve is at least as good as what was out there as the gold standard. So it's a very important trial, the landmark trial. There was one little thing that came out that was even better, and that was, I call it the icing on the cake. What you want from a new valve, from a valve that is put inside the old valve, is you want it to open as much as possible. And the design of the MYVALV was aiming, or is aimed at a maximum opening of the valve. And that is is an engineering feat. It is really difficult to get that right. But as it turns out, when we compared on ultrasound after the implantation, the area of opening, it's getting very technical now, but how much the valve opens and how much blood can go through, there was not only a little difference, but there was a significant difference favoring the MYVALV. That means the MYVALV opens more than what's out there on the market at the moment. Now, the other thing that is important about the valve is it comes in more sizes. That means we can give the patient a more appropriate valve. That sounds trivial, but it isn't. Half the patients actually received a size that is not available in other models in the contemporary series. What does that all mean? That means that patients get a better implant and a larger area of opening. And we assume, we have 30 days. In 30 days you don't see a difference because of that. But we assume that in 5 years, 10 years, there will be a difference in how the valves behave and how the valves deteriorate, because these valves have a shelf life. They have a life, right? We usually tell the patients they last 10 years. But sometimes, if they're not ideal, they may deteriorate even earlier, and then we might see a difference in the life expectancy of these valves, and a difference benefiting the patients, favoring the MYVALV series. So that's, in a nutshell, what we have from this truly landmark paper with a new valve made in India. landmark study தமிழ் லெவலில் சொல்லியிருந்தேன். landmark ஸ்டடிங்கிறது வந்து அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேல்வ் இருக்கு. ஒன்று வந்து பலூன் வச்சு விரிக்கிற வேல்வு, இன்னொன்று வந்து தானாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற வேல்வு. இப்போ வந்து தானாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற வேல்வும் இன்னொரு பலூன்லேயே இன்னொரு மூலமான வேல்வ் ஒன்று இருக்குது. அந்த ரெண்டு வேல்வுக்கும் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் தயார் பண்ண மைவேல்வை கம்பேர் பண்ண ஸ்டடி தான் லேண்ட்மார்க் ஸ்டடி. அதில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேல்வ் வந்து எப்படி ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நிறைய பிளட் போகும். ஸோ அந்த டெக்னாலஜியில் அவங்க பண்ண மெத்தடில் வந்து வேல்வ் வந்து நல்லா ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அதனால வந்து ரிசல்ட் இந்த லேண்ட்மார்க் ஸ்டடி வந்து ஹையஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி இன்னொருத்தரெல்லாம் செக் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. அது பண்ணதுல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இந்த வேல்வ் வந்து நல்லா அதை இருக்கிற வேல்வுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் இந்த லேண்ட்மார்க் ஸ்டடி. அது வந்து பெரிய ஜேர்னல், லேண்ட்செட்டுங்கிறது ரொம்ப சயின்ஸில் வந்து ரொம்ப மதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜேர்னல் இன்டர்நேஷ்னலாக, அந்த ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து அவர் சொல்கிறார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ப்ரொஃபஸர் தாமஸ் அலெக்சாண்டர் வந்து அவரோட கருத்துக்களில் லேண்ட்மார்க் மற்றும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. இப்போ just to summarize what he just told you, நம்ம இந்த மெரிலோட மைவால்வ்னு சொன்னால் இந்தியாவில் டெவலப் பண்ணது வேல்வ். இது இப்போ ஒரு 5-6 years முன்னால் தான் அது டெவலப் பண்ணியிருக்கு. முதல்ல நம்ம கண்ட்ரியில் தான் ட்ரையல்ஸ் நம்ம முதல்ல பண்ணது டு சி அது இம்ப்ளான்ட் பண்ணால்
அந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணி what we found was that this is a very good valve. But globally அதை accept பண்ணதுக்கு you need to do a study across the globe. In the landmark study யூரோப்ல பண்ணது 16 countries in யூரோப்ல தான் இந்த ஸ்டடி பண்ணது 31 centers different centers யூரோப்ல இந்தியால அல்ல இந்த ஸ்டடி பண்ணது இதுக்கு முன்னால வேற வேல்வ்ஸ் ரெண்டு மேஜர் கம்பெனிஸ் எட்வர்ட்ஸும் மெட்ரானிக்கும் வேல்வ் டெவலப் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அதோட யூட்டிலைசேஷன் யூரோப் யூஎஸ் இந்தியா எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த வேல்வு நம்ம ஊரில் இந்த டெவலப் பண்ணது வேல்வு இஃப் இட் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் குளோபலி நம்ம அந்த ரெண்டு வேல்வு கம்பேர் பண்ணி தான் ஸ்டடீஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஸ்டடி நம்ம ஊரில் அல்ல பண்ணது திஸ் இஸ் வாட் ஐ நீட் டு எம்ஃபசைஸ் தட் பிகாஸ் இது யூரோப்பில் தான் பண்ணது 16 countries in Europe ஸோ தட் அங்கே இந்த MYVALVும் அந்த மற்ற ரெண்டு வேல்வும் கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டடி and what they found in the study was that in the valve was as good if not better in some aspects than those two valves which were developed abroad and which are being used abroad. அதுதான் இந்த ஸ்டடியோட ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட் பிகாஸ் இந்தியாவில் டெவலப் பண்ண வேல்வு நம்ம குளோபலி ஆக்செப்டட் மற்ற ரெண்டு வேல்வுமா கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஆஸ் குட் இஃப் நாட் பெட்டர் தேன் தி அதர் டூ வேல்வ்ஸ் அதனால இப்போ ஸோ தெர் ஆர் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் தட் ஒன்று சயின்ஸ் இஸ் திஸ் வேல்வ் ஆஸ் குட் valve opening அதுதான் டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அந்த ஓப்பனிங் the valve area is as good if not better than in the வெளியூர்ல டெவலப் பண்ண valves compare second aspect in the valve certain specialties இருக்கு இந்த valve in the in-between sizes, in the மாதிரி சில specialties இருக்கு இந்த valve which is not available with the valves in the வெளியூர்ல develop பண்ண valves or what is currently used in US and Europe. அதனால we now expect this valve which is being developed நம்ம ஊர்ல develop பண்ண valve to be a valve which many other people and many other countries will prefer as compared to the valves that have been developed and are being used in other countries in Europe and in the US. So it is a great event if you look at both in terms of technology and if you look at nama uroda capabilities, nama what is our biomedical, our industry able to develop. Adanala I think we need to be proud that an Indian company is able to develop something like this and not just develop it as equal to the valves that are available in the US and Europe, but in some aspects even better. The second aspect is if you look at nama urla idu as we continue to use it, there is the aspect of training and infrastructure. So that more of our people get access to this. Adanala there are multiple training programs. Dr. Sengotavel runs a training program or a valve training programs so that we are able to train many more doctors in India to know how to implant, and although the techniques are different. Now in the coronary angioplasty, this is slightly different. In the structural heart interventions and so on. So adukku special training theva. So there are multiple meetings in India where we train these people, and Merrill also conducts these meetings so that Indian doctors are trained in this. The third most important factor is cost. Nama urla access to this therapy will depend on the cost. Nama the MYVALV cost to compare panada with
with the other two valves that I spoke about, the Edwards and Medtronic, it is almost 50% cheaper. Therefore, Nama Urla, more patients are able to access care for aortic stenosis as well as other valvular diseases using this valve. I think the major shift will happen when insurance takes this Nama Chief Minister's Health Insurance Scheme, Illana Nama the PM Health Insurance Scheme like the Vanda, then it's not as expensive as the other valves, the Edwards or the Medtronic valve. More of our patients will have access to this care, and I think that's going to be another major milestone in the development of this therapy. So I'm going to stop here and ask Professor George to talk about what are the different types of valves that you use and how does MYVALV fit in this compared to the other valves that are available. Thank you, sir. So just to re-emphasize what others said, TAVI is relatively a new technology to treat aortic stenosis. That's the disease we are talking. Aortic stenosis means there is a narrowing of the aortic valve, which is one of the 4 valves in the heart. The main valve which supplies, connects heart to the rest of the body. So traditionally, the treatment for this condition is by open heart surgery. Essentially, you cut open the chest and then you implant a brand new valve surgically. So this technique called TAVI or transcatheter aortic valve implantation is a very less invasive. Essentially, you take the valve through one of the arteries, one of the blood vessels of the body, typically through the leg vessel, through a small catheter, and then you insert the valve across the damaged valve. So there are a lot of valves now available for this procedure, and all these valves can be classified into one of the 2 technologies. Just like Secretary said, one is a balloon expandable valve, the other group is a self-expanding valve. Balloon expandable valve means the valve is crimped on a balloon, and then you deploy the valve by simply by inflating the balloon. Now the prototype or the gold standard valve for this is the SAPIEN valve, which is one of the valves that was studied in the landmark trial. The second technology is the self-expanding technology, where the valve is kind of crimped and constrained within a sheath, and you deploy the valve just by pulling back the sheath. So the prototype for that is the Evolute or the core valve, which is the other valve that was studied in this trial. So in CMC, we've been doing TAVI since 2016, about 8 years now. We use a lot of these all type of valves. We use all types like balloon expandable, self-expanding. In balloon expandable valve, we use the SAPIEN and MYVALV. MYVALV is essentially the newest in the balloon expandable valve series. So what we find, the result what we find from our clinical experience is that MYVALV actually works as good as this Western manufactured valves. Like the results you get in the clinical trial like landmark, same results actually we find it across our patients. The biggest advantage of having an Indian made valve is that the price part of it. It's quite affordable valve as compared to the Western made valve. At the time of launch, it was half the price of the American or the other Western valves. And now the study shows that it's as safe and as effective as the Western made valve. It's a very big bonus for us. Now we have kind of completed 5 or 6 years of follow-up, and we find that this valve is actually quite long-lasting. So I'm pretty sure that when they follow up the Western patients, they'll also find similar results. So in essence, it's a great moment for us, proud moment for us that we are getting a very good quality Indian product, which is very affordable and very safe for our population. 22 lakhs, 20 lakhs, 18 lakhs foreign வரலாம். அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து 50% காஸ்ட் கம்மியாகுது. So even open heart surgery, if tissue valve எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிச்சோன்னா 7 lakhs கிட்ட வரும்.
7 lakh, 7 லட்சம். இப்போ இதை பண்ணதுனால ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி தேவையில்லை. தேவை, surgery தேவை. Is it used for heart attack and all that எல்லாத்துக்குமே கணக்கு? இல்ல That is good. அது வந்து கோவிட். Yeah, so இது வந்து for valve problem மட்டும் தான் நம்ம இது வைப்பாங்க. Aortic valve problem மட்டும் தான் வைப்பாங்க. Heart attack na if there are some blocks on the surface of the heart, there are blood vessels. So you get a heart attack when the clot forms in the surface of the blood vessels in the surface of the heart. அதுக்கெல்லாம் stenting சொல்லுவாங்க. Stenting or angioplasty stenting treatment. And Angioplasty. Sir, one more question from you. Is the valve size differs from patient to patient? So is it customized for everyone? So different patients have different sizes. Usually the size ranges from something like 17 to it can go up to even 34. So these valves come in size ranges. Now the advantage